একটি মোটর 1 হর্স পাওয়ার। সেই মোটরটির সমস্যা হলো আমাদের পানি কম ওঠে আর বিকট শব্দ হয়, যার কারণে আমরা এই মোটরটি মেরামত করার চেষ্টা করব। দেখুন মোটরটির বয়স প্রায় 5 থেকে 7 বছর হয়ে গেল। প্রথমত খুলে নিতে হবে ব্যাক সাইডটি, যে ওয়াটার সেল যে সাইডে থাকে এই সাইডটি খুলে নেব। মোটরটি অনেক দিন হয়ে গেল, অনেক জঙ্কার গুলা খুলে নিলাম। ব্যাক সাইডটি আলাদা করার চেষ্টা করব। দেখুন আমার মোটরটি খুলে নিলাম, ভিতরে অনেকগুলো পানি এখন মাত্র খুলে আনলাম। এখন চাপাতি আমরা তুলে নিয়ে আমরা দেখে নিলাম। এখন আমার পিছন বেড কভার এখন খুলে নিতে হবে, আমাদের ফ্যানটি খুলে নিতে হবে। ফ্যানের মাঝখানের নাটগুলা খুলে নিতে হবে ফ্যানটি খোলার জন্য, ওয়াটার সেল লাগানোর জন্য। অধিক খুলে নিলাম। তো আমার ওয়াটার সেলটি খুলে নেব। খুলে নিতে হবে আমাদের নাটগুলা 8 নম্বর এগি দিয়ে বা আমারও বেরিংটি খুলে নেব। বেরিংটি হলো আমাদের 62.3 আর একটি বেরিং হলো আমাদের 62.2। মানে ওই বেরিংটি খুলে নেব। দুটি বেরিং খুলে নিলাম। আমরা প্রথম বেরিংটি লাগিয়ে নেব। আমাদের বেরিংটি হলো 62.3। নতুন একটি বেরিং নিয়েছি, সেম টু সেম আগের মতোই। মেনটি খুব সাবধানে ফিরিত লাগাতে হবে। আমরা দ্বিতীয় বেরিংটি লাগিয়ে নেব। আমার এর বেরিংটি হলো 62.2। আমাদের এখানে লাগাতে হবে আমার কয়েলটি। আমার সুন্দরভাবে বসিয়ে নেব। এখন আমাদের ঢোকাতে হবে রোলারটি। লাগে আমাদের একটি ওয়াটার সেল নিতে হবে। আমার নিব না।
লাইনটা চালিয়ে দেখবো মোটরটি কিরকম অবস্থা। দেখবো কত সুন্দর পায়া। আমরা এখন ডিপুটাটি লাগিয়ে নিব সুন্দর করে, আগে পুনরায় জায়গায় বসিয়ে দেবো। দেখুন আমাদের মোটরটি স্টার্ট হয়ে গেল, একদম ক্লিয়ার কাট। আমার ব্যারিং এবং ওয়াটার সেল পাল্টিয়ে আমাদের ভিডিওটি দেখে যদি আপনার কাছে উপকার আসে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।